ও বাপরে, কি করেছিস এটা তুই? এ কি মৎস্যকন্যা নাকি? হ্যাঁ, তুই শুয়ে যা। পুরো বালি দিয়ে চেপে দিয়ে যাবি। শুয়ে যা, শুয়ে যা। হাত থেকে দিয়ে দে, হাতের মধ্যে দিয়ে দি। হাত নয় মা, একদম বুক অব্দি দিয়ে দি। তুই শুয়ে যা, মাথায় দেবো না, চিতা শুয়ে যা। গায়ে উড়ে আসছে, উঠবে না, শুয়ে যা, শুয়ে যা। আমি করছি। দাঁড়া দাঁড়া, এটা টাইম ল্যাপস নিতে হবে, দাঁড়া। কি হলো বল ছোট ওটা? We are going to take bath at Blue Flag Beach. We are at the Blue Flag Beach, Puri. Now we will go get down in water. We will have some fun. The place is so amazing. I hope you can hear the noise.
of Bengal. Now you understood why they have put this in. Yes, we have to hold that rope and take bath. This is called Blue Flag Beach. This is protected. God, This is a protected beach and maintained by Blue Flag Company. that was very high. Other beaches are open. There is no security guard, nothing. But you have lighthouse. You can see the take a look around. Oh God! यहाँ दे देखो. বাপরে গর্ত হয়ে গেছে কিন্তু কত এই বাবা এটা কালকের গর্তটা নাকি এই দেখো দেখে নিতে পারবা আয় বাবা আয় আয় না জানো আয় আয় না সমুন্দর কে বড় আসছে এ পায়ের মধ্যে কি লাগছে ঘুরে ঘুরে হয়েছে চল আমরা ওই দিক থেকে হেঁটে আসি চল ওইখান থেকে কি হবে লোকগুলো জান তুমি এদিকে আসো ছবি তোলা ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক হ্যাঁ ভিডিও ব্লগিং বুঝলে এই যে এরা সব ওই দিক থেকে এসেছে সেই দেখো ব্যাগটা নোংরা করতে দিচ্ছে বলারও নেই হ্যাঁ চলো Hope you are liking this beautiful scene. You have to come to Puri to enjoy this, to enjoy Bay of Bengal. There is nowhere on earth this is available. Actually, you have come up with 16 years. Yeah, we are visiting this place after 16 long years. And you can see otherwise a mad boy is roaming around only. If you love water, if you want to dive in water, Lots of crabs out there. yes. If you are an enthusiast, if you are an adventurous lover, then Bay of Bengal is for you.
force of this water, the returning force of this water is extremely high. So once the water goes back, you can see how my legs, the foot goes inside the sand.